سلام كده كويس. طيب today we have two lectures actually. We are going to talk about lower limb fractures and upper limb fractures. هبدأ أنا بالlower limb fractures لأنه upper limb fractures during the AGU maybe we talk about many of them. So most of the time we are going to talk about lower limb first, then after that we will go through the upper limb fractures and dislocations. Type our agenda for today, we are going to talk about the hip dislocation and the fractures of the femur. We mean by fracture of the femur, fractures around the proximal femur, the intracapsular, extracapsular fractures, and the fractures within the shaft of the femur, distal femur, and then fracture of the patella, proximal tibia, what we call it tibial plateau fractures, and mid-shaft tibia, and the distal part also of the tibia and ankle joint. Pelvic fractures, maybe we are not going to cover, but if you go and read about pelvic fractures and spine fractures, I don't know whether they give you a lectures about it, about the pelvic fractures before or the spine fractures. If not given, so will not be included for the exam. What given already will be, you are responsible about what we cover, okay? Maybe because a little bit this semester there is a lot of people not well engaged in the teaching process. So regarding the hip dislocation, we know that hip joint is very strong joint because there is many strong ligaments that surrounding the hip joint, like pubofemoral ligaments, like iliofemoral ligaments. So the hip joint cannot be dislocated unless there is high energy trauma. There is force acting on that joint in order to let that joint go outside its acetabulum. The head goes out of the acetabulum. And there are two types of the hip dislocation, and by the way they are three, but the more common they are the anterior and posterior, and the posterior hip dislocation by far is the commonest type. Like 90% of the hip dislocations are posterior hip dislocation. So the head goes outside and goes more posteriorly, and the second one, the less common, is anterior hip dislocation. And the rare condition is what we call it central hip dislocation, that the head goes inside the acetabulum centrally and it dislocates. And this needs high energy trauma. One of the mechanism of getting hip dislocated, that when there is a dashboard injury, when the knee is, if patient sitting within his car and there is an injury and his knee hit the dashboard, then the hip will go posteriorly, and that will cause posterior hip dislocation. So the forces, we need high energy trauma here, and types بتاعتنا posterior, anterior, and rarely is central hip dislocation. And this mechanism of injury common in car accidents, femoral head displays out the acetabulum, like in dashboard injuries as we talk, and clinically you will find the patient in this position. There is some sort of shortening, internal rotation of the lower limb, and the limb is abducted, adduction, not abducted, abducted, while the limb, it would be on shortening and external rotation and abduction if there is any fracture within the proximal femur, like neck of femur, like intertrochanteric fracture, extracapsular fractures. Also the position will be the opposite, like this. This is internal rotation, abducted, and that one is external rotation and abducted, abduction. So this is for posterior hip dislocation. And X-rays, if we do X-ray, we will see that the head
is out of the acetabulum. Either it goes posteriorly as cone type or anteriorly the rear one. And sometimes when we need to do a reduction, if there is any problem with the reduction, we do the reduction in the ER, we give muscle relaxant and anesthesia, and then we put the patient on the ground. Someone will hold the pelvis and the other one is going to flex the hip and the knee and pull with the same direction until it reduced, and then you take under image control that the head goes back to its place within the acetabulum. But sometimes there would be a small fragment that interrupts the way of reduction, because sometimes there is a fragment intraarticular. That fragment, intraarticular fragments, we need to assess by CT scan. Sometimes we need to do a CT scan in order to see whether there is any fragment inside the joint that preventing the reduction or not. So X-rays and CT scans sometimes needed. Treatment, close reduction, general anesthesia, as I said, and monitor for avascular necrosis, because the problem here, if the head of the femur being outside of the joint for more than 6 hours, this is may cause risk of the head, because the blood supply will be affected, and that will lead to avascular necrosis. So this is considered one of the urgent things that in our orthopedics. You need like head of the femur dislocation or hip dislocation or shoulder dislocation, that you need to deal with it as emergency. It is not emergent immediately, but it is urgent. You do a reduction, it should be within 6 hours from the event of dislocation. After you bring it again to its place, non-weight bearing initially, and then gradually you need to ask patient to gradually he can weight bear. Okay. So what are the complications? We talk about it. Sciatic nerve injury, it will be at risk, and vascular injury. Femoral shaft fractures could be association with that hip dislocation, and this is sometimes if there is a fracture, that position you are not find that position. So maybe the diagnosis of the hip dislocation will be some sort difficult if there is associated midshaft femur fracture. And as late complication, the avascular necrosis or myositis ossificans or osteoarthritis, because there would be a degenerative problem with the joint, the cartilage. Okay. Anterior hip dislocation is rare, and also it occurs with the mechanism of high energy trauma, and the position of the limb will be the opposite of that of the posterior. If it goes posterior, then this will make the limb to rotate and more internally, and if it goes anteriorly, this will cause the limb to rotate logically for external side. So it will rotate externally. Clinical features like externally rotated, abducted, and slightly flexed, and there is a bulge visible anterior heart, like this is the head, will be anteriorly. So if you will see it like anterior to the acetabulum, and that will be clinically can be felt. There is something hard over there. There is a bulge over there. Treatment is similar to the posterior dislocation. You need to do it under general anesthesia with special maneuvers of reductions, and a vascular necrosis is less here than 10% in cases. Okay. Okay, this is on the left side. That one is the anterior hip dislocation, and here is posterior hip dislocation. This one posterior hip dislocation, that one is anterior hip dislocation. You see here the acetabulum and the head is outside more posteriorly, and here acetabulum and the head is more anterior to the pubic bone in that side. Sorry for that.
طيب okay, that is regarding the hip dislocation. What about the intercapsular and intercapsular fracture? Actually, in the AGU, we tried to discuss the intercapsular and intercapsular fractures, and this is depends on the blood supply, because the blood supply of the head of the femur is very unique. It comes from different resources, but when we get more elder, that resources will be diminished unless there will be just only one resource that can maintain the supply for blood supply for the head of the femur. That resource, that one coming from the femoral artery, deep profunda. That deep profunda will give you the anterior, the medial circumflex artery and the posterior circumflex artery, and they are embarrassing the neck of the femur and giving ascending arteries, what we call it retinacular arteries, that base it posterior to the capsule. And when there is a fracture, intercapsular fracture such like subcapital fracture, when I go through this because we talk about it before in the AGU sessions. So subcapital fracture or transcervical, and I make it like this. This is the head, the capitis in Latin word. So subcapital fracture, if there is a fracture under the head immediately, this is, we call it subcapital fracture. Or in the cervical, the neck, cervical, if it is in the mid, this is, or in the base of the neck, this is basocervical, and that all is considered as intercapsular fractures. Like here, this is the blood supply, okay, the blood supply, the femoral artery, laterally it gives the deep profunda, and deep profunda gives the circumflex arteries, and okay, and then from here there is ascending arteries, what we call it retinacular arteries. Those arteries are pasted under the surface of the capsule. If there is a fracture, there is hematoma, then that will kink that blood supply to the head of the femur, and that will let the head of the femur jeopardize from the blood supply, the main resource. Okay, so here if the capsule will descend until the base of the neck, so any fracture within that capsule from inside, so like subcapital fractures, this is considered intercapsular. Like transcervical, this is considered intercapsular fracture. Like as the base fracture at the base of the neck, what we call it basocervical, this is, all three are considered intercapsular fracture. And any fracture within the intertrochanteric line or subtrochanteric under the lesser trochanter within 2.5 centimeters or cm, this is will consider as subtrochanteric fracture, and the intertrochanteric subtrochanteric, this is considered as intercapsular fracture. And the intercapsular fractures has more complications in compared to the intercapsular fracture. So if I have some relative and already being fractured, maybe I would love if that fracture would be like extracapsular rather than intercapsular, because intercapsular has many risks of avascular necrosis, and it is difficult to heal, and risk of non-union, and this is already sometimes we go for replacement rather than fixation in that cases. And those type of fractures actually need very minor trauma, because those type of fractures take place in elderly people. When they go, maybe they at home, they can feel at home and easily can fracture due to osteoporosis in that area. And this is actually like this. You see here, subcapital, transcervical, basocervical, those are intercapsular, and intertrochanteric, subtrochanteric, they are extracapsular fracture. So that one has complications of non-union and avascular necrosis. اوكي، عشان كده ان احنا ده هسه مثلا واحد من الكلاسيفيكيشن بنسميه جاردن كلاسيفيكيشن. it doesn't يعني ما حاجه مهمه، ما حنسال منه كثير، لكن نشرح لكم عشان تعرفوه. اللي هو جاردن كلاسيفيكيشن، جاردن تايب 1 there is an impacted fracture in valgus، الهيد بيكون مايل لبرا كويس. عندنا حاجه اسمها ترابيكولار لاين،
يعني بنشوف الترابيكولار لاين بتكون ما ماشيه، هي في الاصل المفروض تكون سيم لاين يعني. اوكي، في الثاني بيكون undisplaced fracture complete but undisplaced fracture اللي هو ده جاردن 1 وجاردن 2. جاردن 3 there is partial displacement and جاردن 4 is complete displacement. لو شفتوا الصور فوق هتلقوا تحت هنا سيم نفس الفكره. فتايب 3 تايب 4 this is for replacement. Type 1 type 2 maybe we can fire screws and fix it in its position. This is for surgical management. Actually open reduction internal fixation, what we call it ORIF. It's okay. This is subcapital fracture and this is intracapsular fractures. Okay, and there is a risk of, if patient like 82 years old female with that fracture, there's a risk of non-union and risk of avascular necrosis. So maybe I will take the decision of doing replacement, partial hemiarthroplasty or total hip replacement. Okay. طيب. On the other hand, the extracapsular fractures, the one can demonstrate that the extracapsular fracture is the intertrochanteric and the subtrochanteric. And by the way, clinically the limb will be here in intracapsular and extracapsular fracture will be in position of shortening, external rotation and abduction. Shortening, external rotation and abduction. So this is intertrochanteric fracture is considered as extracapsular fracture. There is no problem of blood supply here. There is abundant blood supply and a lot of anastomosis over there. So there is no problem of non-union and that fracture can heal. If you leave it without surgery, it could heal, but it could heal in a deformed position. You need to make sure that if you go for traction, that the limb is in the suitable situation. And by the way, we didn't do that because it will take a lot of time in order to make that fracture heal, like 3, 4, 5, 6 months. And if you ask a patient, like elderly patient, to lie down on bed for 6 months, this is an invitation card for the recumbency complications like like UTI, DVT, pneumonia, and pressure source, and blah blah blah. All that you gave to them an invitation letter. Please come. So this is why the most difficult, the most has a comorbidity patient. He is the most patient that he needed that operation in those type of fractures. يعني لو كان عنده diabetes، كان عنده مثلا heart disease problems، كان عنده whatsoever problems اللي عنده، better انه نحن نعمل له العملية to control that problems medically، لأنه all of them can be controlled and then we go for surgery rather than انه we say this has a risk of an anesthesia and that patient is very high risk patient. We prefer that in order, because there is no problem of healing, we wait for 6 months. This is because any one of those complications will be very hazardous to the life of the patient and can kill the patient. Pressure source, if it goes more deep and deep, and that infection will be very deep, patient can be died by that sepsis. And even UTI and even DVT and even for the pneumonia, and so all that complication is very difficult patient to stand and to continue his life. So the aim here is to get patient out of bed, mobilize him again, return him back to mobility in order to decrease risk of complications that could associate it with long term of bed recumbency. It's okay. Yeah, actually the first option here is operation. You have to operate because you need to avoid all that complication we talk about them actually. So here the key differences between the intertrochanteric fracture and the extracapsular and intercapsular,
fractures. The key difference that here there is no problem of blood supply, there is no problem of union. Intercapsular, on the other hand, there is a problem of non-union and avascular necrosis because of the blood supply that coming from distal to proximal will be interrupted, so it will not reach the head of the femur, and the head of the femur will be jeopardized, mahroom min al blood supply. It will render jeopardized from the blood supply. This is examples for extracapsular fractures, intertrochanteric. All of them are intertrochanteric, but when you see a nice pure line like this is stable intertrochanteric fracture, and if there is a fracture of the and comminution of the posteromedial cortex and the lesser trochanter area, this is we'll consider unstable fracture. So all of them are intertrochanteric, which is under the title of extracapsular. There is no problem of blood supply, no problem of healing here. This is intertrochanteric fracture. And if you go to this femoral neck fracture, this is concept map, like risk factor is osteoporosis or age. لو كان كل ما البيشنت كبير, his age is very high, and gender like البيشنت يعني مثلا female, and classification اللي هو guarding classification from 1 to 4 as we discussed, and treatment non-operative internal fixation, non-operative like type 1 in guarding classification, that fracture is already in valgus, you can keep with non-operation, and complication avascular necrosis, non-union, osteoarthritis, DVT, pneumonia, bed sores, and mechanism of injury fall في الالدرلي بتكون دائما fall on في البيت مثلا وقعت وكده مثلا وفي الناس اليانك عشان يحصل فراكشر في الاريا دي لانه البون هي is very strong, you need high energy trauma. Diagnosis X-ray, MRI, and this is also if you compare with the intertrochanteric mechanism of injury, بتاعتنا fall برضو on trochanteric, but here you need twisting forces and you need high energy force. Most likely البون here is good quality because of the good blood supply and stable good contacts. There is stable like what I saw you here. This is stable, there is just one line of fracture, and this is most likely unstable because here fragment, 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 fragment. This is stability by definition. It means that it cannot withstand the normal physiological load. That fractures if we do a fixation and patient cannot walk on it immediately. We need to delay weight bearing for a long period because patient even with the fixation he cannot withstand the normal physiological load. Those type of fractures we can fix either by DHS or by intramedullary nail. But once the fracture become more unstable, better we delay the weight bearing because stability definition means is that fracture after fixation can withstand the normal physiological load or not. If it cannot, this is unstable. If it can withstand and tolerate the normal physiological load, this is a stable fracture. So here, this is the difference: stable, good contact, and stable, poor contact. Treatment early, internal fixation, non-operative, but not operative has problems. Those, what we talk about it, so we don't prefer it. We prefer to go for surgery with fixation. Classification is stable or unstable. Diagnosis, X-ray and MRI sometimes, and complication early, poor health, comorbidities, late مرات بيحصل لنا failure of fixation, cut out of screws وهكذا, delayed union. And so now we finish intercapsular, extracapsular, we go for femoral shaft. And fortunately here femoral shaft we don't have any problem of blood supply because we have very powerful muscles that covering the bone in this area, the quads muscle and the iliopsoas sartorius muscle and blah blah blah, a lot of compartment, anterior, medial and lateral and posterior compartment
Okay, those muscles bring with them good blood supply to the bone, and so there is no problem of healing here. But unfortunately, there is another problem because of a lot of attachment of muscles. The reduction will be very difficult because that muscle will influence the bone. If there is a fracture, that fragment will be under control of one of the muscles, so it will be a little bit away, displaced from each other. Like if there is a fracture within the proximal third of the femur, that proximal third will be abducted, flexed, and externally rotated because of the influence of the iliopsoas muscle, which will be coming from the back and goes and inserted in the lesser trochanter. So that lesser trochanter will be, that part will be like in that position. Okay, so here in the femoral shaft we have a lot of muscles, so that means good healing and less possibility of open fractures because that muscles will cover proper the bone. Bone is deep, cannot be reached even easily, so risk of open fracture is less. But the disadvantage is that the difficult of surgical reduction of the two ends of the bone will be difficult because of the influence of the muscles on the fragments of bone. Look here, this is proximal fragment flexed. You see the proximal fragment is flexed and abducted and externally rotated. Why? Because if it is under the influence of the muscle that get attached here, what we call it the iliopsoas muscle. The iliopsoas muscle. Okay? So in mid-shaft fracture, the proximal femur, it's again flexed and externally rotated, but abduction is less marked compared to the proximal shaft femur fractures. In lower third fractures of the femur, in the lower third, the proximal fragment is abducted and the distal fragment is tilted because of the effect of the gastrocnemius muscle. Because we know that gastrocnemius muscles posteriorly, it pulls the distal part of the femur posteriorly. This is why we need to check on the pulse of the popliteal artery, because that fragment will go posteriorly, maybe affecting and kinking the popliteal artery, and we need to check for that popliteal artery is intact by put our hands on the dorsalis pedis or on the posterior tibial artery distally to see whether there is intact blood supply or not. Okay, so the mechanism of injury here, actually we need high energy trauma because femur is very strong bone. The strongest bone in the body is the femur. It cannot be fractured easily unless there is a pathology. If it gets fractured easily in young people, this means that there is a weakening problem in the femur, and this should raise in your mind that there is a pathological fracture. Okay, we go further for clinical features like pain, swelling, deformity, and treatment traction with Thomas splint. In order to alleviate pain, this is Thomas splint. We show some of you in AGU week the Thomas splint and its application. So the definitive treatment for the mid-shaft fractures is intramedullary nailing. Sometimes we use external fixator if there is no open fracture, or plate and screws, but the plate and screws is not the era now. The era now is using intramedullary nails in long bone fractures. Like this. This is intramedullary nail. You go for the fracture from away. You has an entry point. Then you go and insert your nail. You fix it with screw proximally and screw distally, and you didn't open the fracture side. So this is examples, and there is a complications, early complications like shock, because a lot of blood supply going to that area, and femur will lose about 1 to 2 unit of blood, so or liters of blood even ways, and fat embolism will be also one of the early complications.
and thromboembolism and infection. The late one is delayed union, non-union, malunion, joint stiffness, refracture, implant failure. I will give you this lecture. Don't worry, okay? والتبعات طبعا هديكم منها نسخة ما في مشكلة يعني. Supracondylar fracture femur encountered in young people usually as a result of high energy trauma. This is the distal type of fractures. It occur in elderly people, osteoporotic fractures, and the mechanism of injury is just that fracture occur in just above the condyle. Then there are a few types. لو كانت above the condyle ما خاش لحد الجوينت, this is type 1. لو كانت شايله part من الكوندايل shearing force عملت fracture chip off, this is type 2. If it is transverse and going inside the joint, taking that condyle and that condyle, this is type 3. There is a fracture, there is a classification called molar classification, and this is German one from AO and has a classification. So it could be like this: trauma and very comminuted fractures, and there is a classification ABC, what we call it, and this is the classification: extra-articular type 1, and this is shear type 2, and this is comminuted with intra-articular extension, this is type 3. So the clinical feature, you will find the knee is swollen, and because of the hemoarthrosis, and sometimes there is a blisters outside, and movement is too painful, and tibial pulse, you have to check on the tibial pulse, because we said the distal fragment will be pulled back by the gastrocnemius, the powerful gastrocnemius, the medial and the lateral gastrocnemius heads will pull the distal fragment posteriorly, and maybe it will affect the popliteal artery and will kink. So you have to check for the tibial pulses, okay? The dorsalis pedis and posterior tibial artery. Non-operative treatment, if it is displaced, if it is undisplaced or displaced extra-articular like type 1, maybe you can conserve. You can put in what we call it brown frame and just traction until it heals. And this is also, this is in the new era, we go for fixation rather by DCS or condylar locked plate. So here previously يعني تخيل ان زول يكون عنده كسر يقعد بالحكايه دي شهرين و3 شهور عشان يحصل هيلينج، مسألة مرهقة جدا. يعني ده نموذج لمثلا DCS، والدي سي اس now also برضه بقى obsolete. نحن now we using what we call it locked condylar plates. There is an anatomical plates, different shape with a screw bringing that fractures in its place, and then you put like plate, side plate, and with different angle with multiple screws for the condyle. You bring the fracture reduced. Like locked plates, or even you can sometimes use retrospective, retrograde nail. لكن الفكرة هو طبعا بالنسبة للفيكسيشن والتايبس بتاعت دي ما مهمة يعني بالنسبة لك. نحن this is just we show you، لكن نحن بيهمنا إنه this is open reduction and internal fixation. الcomplications بالنسبة لنا arterial damage. There is a small but definitive risk of arterial damage and distal ischemia. This is why we need to do careful meticulous assessment. طيب الcomplications اللي ممكن تحصل late اللي هو joint stiffness, malunion and non-union in this type of fractures. Patellar fractures, we know that patella act as bully because زي البكرة لو تكون تتحرك فوق بالسهل الحركة بتاعت الني and between the quadriceps and the patellar tendon over the knee, and this is will increase the range of movement of the and facilitate the range of movement of the knee. So it is part of the extensor mechanism, the patella. If you have a fracture in the patella and there will be a gap because the patella ends will go each side by the pull of the very strong quadriceps muscle, and here it goes distally
and there will be a gap. And if you ask the patient to do extension, it will be difficult for the last 5-10 degrees of full extension. He cannot do it because there is a fracture in the patella, and that patella, the concept is bringing that fracture to fragment to each other and fixing by firing K-wires and wire, what we call it tension band wiring. And tension band wiring, actually it is not a name, it is not name for the operation, actually it is a concept. The concept behind that we need to shift the compression, the tensile forces by the pulling of the each of the quadriceps muscle and the tendon, patellar tendon, into compressive forces. بعد ما نعمل fixation الفورسز التنسال دي بتتحول لcompressive forces at the line of the fracture while patient doing flexion. يعني لما نثبت الحكايه دي الفليكشن دي ما بيحصل بعد ذاك تاني tensile forces، بتتحول لcompressive forces والفراكشر two fragments will be at meeting each other and until it gets healed. الكلام ده واضح ولا صعب؟ ما مهم، مهم بس يعرف انه this is represent 1% from the all fractures، يعني هي في ذاتها نادرة تحصل كويس. والكلينيكال برزنتيشن الني would be painful swelling، في swelling و localized tenderness و palpable defect كويس، و inability to extend the knee، لأنه زي ما قلنا ممكن إذا كانت fracture undisplaced مرات ممكن يكون undisplaced كويس، ممكن تحطه في جبس اللي هو نحط فيه cylinder plaster and that is it. أو كان displaced we need to do surgery such like standard tension band 2 K-wires and wire like figure of 8 and sometimes screws like this. This is tension band, okay, or just a screw, so that is enough for the patella. The tibia and fibula fractures, actually this is one of the area that you need to take care because this is the common site for compartment syndrome. You know compartment syndrome and tibia and fibula, there are 4 compartments here. Posteriorly there are one superficial and deep, and the medial compartment and the lateral compartment. And you know that if there is high energy trauma and fracture pattern often are associated with compromised skin, and this is like the proximal tibia fracture. We have a classification that we call it Kazger classification. That Kazger classification from type 1, from the just split in the lateral tibial plateau, and type 2 is split and there is a split depression in the joints like that depression, and then type 3 with just depression in the joint, and type 4 with the fracture of the medial tibial plateau with depression, and type 5 with bicondylar tibial plateau medially and laterally, and then type 6 there is a fracture of the tibial plateau medial lateral and extension intra metaphyseal area يمشي لحد الميتافيزيال. اوكي لكن ده برضه ما مهم تعرفه، بس just a clue. لكن يعني no one he is going to ask you about it. It's okay. طيب الكومبليكيشنز عندنا early، لانه طبعا عندنا التيبيا عندها وضعيه مختلفه ان هي under السكين، so البون here is just under يعني subcutaneous skin طوالي بعد في البون. عشان كده اي انجري هنا بتحصل طوالي البوسيبيليتي بتاعت open fracture will be very high, not like the femur that surrounding with very big muscles and high volume muscles، صح؟ فعشان كده اي كسر هنا most likely it could be open fracture, and if it is become open fracture then it will take a risk of infection, and if there is infection sometimes there is deep vein thrombosis. These are early complications, and late there will be painful hardware, because if there is a plate put here it will be when we go and do our prayers مثلا هتلقاها تحت السكين، تلقاها واضحه يعني، عشان كده مرات بيكون painful.
وبوست روماتيك ارثروزيس and non union is rare. لا بلس سبلاي هنا فيه كويس. وممكن يحصل لنا برضو loss of the reduction. اوكي ده بالنسبه للكلمتين دي اللي دايرين نعرفها عن، وطبعا الكلام كثير لكن احنا at your level الكلمتين في كل حاجه كده مهمه بس كويس. فطيب tibial shaft fracture طبعا اتكلمنا عن الفورسز الاكتنج على اللونج بون في الاي جي يو ويك، وقلنا اتل بتدينا باترن اوف بتر فلاي واتل بتدينا ترانزفيرس وكده ما هنتكلم عنها تاني. لكن الفكره الاساسيه في انه اي شافت فراكشر الستاندرد جولد تريتمنت هو انتراميدالري نيل. ده نيو ايرا بتاعتنا في الاورثوبيدكس. اوكي قصه بليتس دي بقت حاجه اوبسوليت الا انليس انها تكون في بالذات في الشافت بقت بتحتاج تعمل ما لم يكون في بروكسيال بارت ولا الديستال بارت ستيل يو كان ما بتقدر تستغنى عن البليتس اند سكروز في الديستال اند بروكسيمال بارت اوف ذا tibia. You use plate low profile plates or locking plate or كده. لكن mid shaft femur mid shaft tibia intramedullary nail. And if there is open fracture you need to do debridement and take all the dead tissue, the debris, and then you fix by the external fixator. I don't know whether you come across a external fixator in your rounds in the Salmania hospital or not. No, you didn't do any rounds over there. In orthopedic you do rounds with Dr. Ali or okay, so you saw many cases. Cervical neck femur you mean? What is this cervical spine? Rare Pott's disease in cervical spine. Actually cervical Pott's disease it could occur in lumbar area, dorsal area, dorsal spine like this. Okay. Complications like non-union طبعا infection and nerve injuries. tibial shaft fractures أهم complication عندنا هنا بنتوقعها دائما ولازم تحطها في بالك ولازم to take care of وتشوف ال 6 P's بتاعتنا اللي عارفينها بتاعت الكومبارتمنت اللي هي مسألة الكومبارتمنت في التيبيا والفيبولا. This is by far is very important. Ankle fractures actually ankle joint and fractures of the ankle joint is not just a fracture of bones. القصة أبعد من كده. يعني احنا محتاجين to take care of soft tissue. Actually it is a problem of soft tissue envelope rather than bony envelope, problem. Because you see here the history patient دائما بيكون الاتش بتاعه برضه مهم والسوفت تيشو انجري السراوندينج مهمه والانجري والكوموربيديتيز اللي بتكون موجوده مرات بيكون في دايابيتس وسموكر البيشنت وبيكون في بين في اللاترال ميديال ماليولس. الحاجات دي كلها بتظهر لنا في الكلينيكال. يعني لما ناخذ صوره برضه عندنا سبيشال فيوز بالنسبه للانكل جوينت اي بي اللاترال اند مورتس فيوز اور اوبليك مورتس فيوز. دائما بتحصل الفراكشرز دي مع الناس يعني المواتر دي موترز يعني دائما بيجوا بانكل فراكشرز. طيب if you are in your clinic and some patient relative bringing to you this x-ray and said my patient is at home or in different another hospital, I cannot bring it to you, please take your decision. If you go and take your decision without seeing the patient, then you are violating one of the rules that you have to see the patient, you have to take history, you have to do clinical examination, and then you take your decision. Sometimes some people make it like easily and they are underestimating because they think it is a fracture. What could be there? So if you go and set for him that yes, I'm going to do a fixation and to bring that fragments each one to each side, then maybe you did a mistake because if you go inside the operation and you find this is the situation, what are you going to do? So most of the ankle fractures, they are not bony problem pure. They are soft tissue envelope problem. You can find blisters over there, you can find swelling, so the surgical time will be delayed
for 2-3 weeks, and if that patient coming with that fracture, maybe it is wise after you giving him enough good analgesia in the ER, you pull in order to make good alignment, because if you let it like this and put it in slab, posterior slab of BOP plaster of Paris حطيته في جبس بالطريقة دي هيكون في جزء من الفراجمنت عاملة indentation of the skin, and this is will make necrosis of the skin and will be infected after a while. So you need to keep the alignment under after you give enough analgesia at the ER, seriously. So this is the situation. We need to delay the operation, and sometimes this is the 3 views. This is the lateral view, and that is the AB view, and this is the mortise view. If you look at the mortise view here, here, this is mortise view. This is, we need to see the joint. This is mortise view, which is different from this. There is an overlap between the fibula and the tibia. This is the AB view, and this is the lateral view, and that is the mortise view. Okay? And here, very important to take a decision to delay the time of the surgery. You cannot operate on that, because either you will be in difficulty of infection, difficulty to close your wound, and a lot of problems. And this is another picture. So this is type of fixation for ankle fractures with plate and screws, and that screws what we call it syndesmotic screw, in order to restore that ligaments here. Okay, and that is the first lecture. I don't know about the second lecture how we can go through it. الزمن بتاعكم صعب صح؟ أها، وبعدين الحل؟ ولا نمشي فيها سريع؟ upper limb. ها؟ لأنه اشتغلناها يعني اتكلمنا عنها في ال AG week. عشان كده أنا I prefer إنه نمشي عليها سريع، لأنه شكله انتوا كان في جزء من المحاضرات متأخرة ولا حاجة زي دي صح؟ طيب نحاول نمشي سريع فيها ونديكم لها بعدك تمر عليها. طيب الأجهزة بتاعتنا اللي هي fracture clavicle dislocation في الشولدر نفس الحكاية كويس، وفراكشر هيومرس شيلدرين supracondylar fracture وelbow dislocation وفور ارم fractures وكوليس fracture سكافويد fracture. actually نحن في الاي جي يو اشتغلنا السكافويد، اشتغلنا الكوليس، اشتغلنا السوبراكوندايلر، اشتغلنا الهيومرس، اشتغلنا ديل تقريبا مش كده. ممكن نخليكم تقروهم ونتكلم عن الشولدر ديسلوكيشن، كلافيكل، نتكلم عن الالبو، نتكلم عن الحاجات اللي ما اشتغلتوها. مش كلنا مرينا على الاي جي يو ويك، في ناس هيمروا ولا في ناس مروا قبل ما انا اجي؟ ها؟ هتمروا لقدام؟ خلاص لما تمر لقدام اصلا احنا قاعد نشتغل اسكافويد، نشتغل الكوليس، ونشتغل السوبراكوندايلر والهيومرس، ونشتغل جزء من برضه من الابر من البروكسيمال فيمر اشتغلناه المره فاتت. فممكن نمر على الحاجات لأنه الزمن بتاعكم هسه الساعة 2:03، لو دايرين نتكلم عنها باستفاضة هتقعد لحد وقت متأخر. القرار قراركم، أنا ما عندي مشكلة، أنا ممكن أقعد. لو دايرين نشتغلها بروبر نشتغلها. رأيكم شنو؟ ها؟ كويس كويس. طيب خلاص تمام اتفقنا. طيب اوكي. This type of falling on outstretched hands, the clavicle, it could fracture here due to fall on outstretched hand, and this is mid-shaft clavicle fractures, and usually middle third or lateral fragment lies below the medial. lateral fragment هتكون تحت الميديال. لو لاحظت هناك الميديال will be pulled up. Why it is pulled up? Because it is under influence of sternocleidomastoid muscle, and that the insertion of the sternocleidomastoid muscle, that pulling by it.
Actually, a fracture of the clavicle, it can be treated conservatively, 1 to 3 weeks with pain subsided, active shoulder exercises, unless there is a fracture of the most distal lateral side of the clavicle that needs fixation. انت عارفوا القاعدة، أي fracture في الميد شافت clavicle conservative. laterally more lateral محتاجة ل operations fixation. اوكي؟ عشان نبسطها بس كده. اتس اوكي؟ ايوه. طيب طبعا إذا كانت جزء من multiple injuries مرات you fix it. اتس اوكي؟ طيب دي نحن شلناها من الناس الاي او الصورة دي اللي هي ممكن تعمل برود ارم سلينج. طيب اللي هي اوريف فور اوتر ثيرد فراكشرز بتاعت الكلافيكل، دي الحاجة المهمة. وانه في كومبليكيشنز، الكومبليكيشنز دي ممكن تكون لايك مثلا سوبرا سكابولار نيرف انجري، او ممكن تكون عبارة عن نيوموثوركس لانه الشارب اند عملت جدت وقامت دخلت air inside the so pneumothorax and sorry احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط كده؟ ليه؟ تهت انا. طيب اللي هو قلنا الاوتر ثيرد بنحتاج نعمل فيه فيكسيشن، وقلنا دي الكومبليكيشنز. وهنا عندنا برضو مال يونيون اور نون يونيون، لكن موست لايكلي بتكون مال يونيون. كويس. طيب عندنا شولدر ديسلوكيشن برضو نفس الحكايه. هناك في اللور ليم كان اكتر واحد بيحصل اللي هو البوستيرير، هنا ده العكس تماما، الانتيرير هو باي فار ذا كومنست تايب. اند طبعا عندنا الاستابيليتي هنا، الجوينت بتاع الشولدر ده اكتر جوينت فيه مساحه بتاعت رينج واسع بتاع حركه، عشان كده الاستابيليتي تعتمد على حاجات معينه، تعتمد على الجلينويد والشكل بتاعها. الجلينويد لو عينت راح تلقاه حاجه صغيره والراس كبير، اللي هي بيشبهوها بدولفين بيلعب له بكوره كبيره يعني. فالاستابيلايزرز هنا الموجوده هي عباره عن المصل والليجمنتس سراوندينج والليبرم، ده الاستابيلايزرز اللي هو في حاجه اسمها انترينسيك استابيلايزرز واكسترينسيك استابيلايزرز المهمه بتعنينا كتير. لكن عموما هنا دايما بيحصل ديسلوكيشن كتير وبيحصل انتيريرلي اكتر من البوستيريرلي. كويس. و دي في حاجه اسمها ليجمنتس ليجمنتو اللي هي تقريبا طيب برضه انا قاعد امشي في اتجاه غلط صح؟ ليه؟ ليه تحت ما تجيب لنا وفوق ما تجيبوا لنا؟ احنا شكله فقدنا تركيزنا برضه. البدايات المتأخرة دي مزية. طيب احنا مشينا من هنا قلنا عندنا الشولدر ديسلوكيشن ده انتيرير دايما بيكون اكتر من البوستيرير عكس الهيب جوينت. كويس. وعندنا الانتيرير دايما ممكن يحصل برضو اللي هو ده الكومن 97% في الشولدر ديسلوكيشن. والميكانيزم اوف انجري دايما بيكون فيل اون اوت ستريتش هاند. كويس. بيحصل لنا سيفير بين والبيشنت بيجيك سبورتنج هيز ارم ويز ذا اوبوزيت ليمب، وبيكون عندك فلاتنج لانه الهيب مشى انتيرير، الحته دي بتبقى في فراغ، بيكون في فلاتنينج في الاريا دي. كويس. في اللاترال اوت لاينز اوف ذا شولدرز. وفي ليميتد بيكون في البيشنت عنده ليميتد اكستير روتيشن، ما بيقدر يعمل اكستير روتيشن. كويس. when you examine for nerve and visits برضه دي مهمه جدا لان عندنا الاكزيلري نيرف ده تشوف برضه الديستال بالسز. كويس. عندنا دي مثلا ده نموذج بتاع شوفوا هنا هتلقى فوق هنا في الجلينويد لا الجلينويد هنا او امتي صح؟ الهيد جمور انتيرير ان انفيرير. طيب لو لاحظتوا الرايت سايد فيه ديسلوكيشن هنلو فلاتند كيف، واللاترال والليفت سايد
عن الكونتور بتاع الشولدر is maintained. كويس. التريتمنت close reduction under sedation or general anesthesia. الميثودز اوف close reduction اللي هي انا بالمناسبة عندي، لكن هاديكم المحاضرة دي صوت كويسة معاكم مسجلة عشان المرة الجاية تقوم تدوها للدفعة الجاية وتقوم ما يجي مرة واحدة، صح؟ لأن أنا زمان في السودان أيام كورونا قمت سجلت المحاضرات دي جزء منها، هم إنه فيها تغيير عملت بعض الحاجات، لكن دي ممكن أديكم بارت اوف ات كصوت، يعني موجودة بطريقة كويسة مسجلة بصوت كويس بزوم صوت ممتاز. طيب close reduction under sedation or general anesthesia methods. الميثودز بتاعتنا اللي بنعمل بيها الريدكشن هنا حاجة اسمها كوخر ميثودز كويس، وحاجة اسمها سيمسون وهيبوكراتيك ميثود. عندنا الأولى دي الأولى اللي جاي دي اللي هي الكوخر ميثود، دي كوخر ميثود، ودي هيبوكراتيك ميثود، ودي سيمسون ميثود اللي هو بيخلي الهيد يرجع باي جرافيتي كويس. هنا ده احنا بنعمل اكستير روتيشن او دكشن اند انتر روتيشن، دي بتاعت كوخر مانوفر كويس. الكومبليكيشنز بتاعتنا اللي هو الروتيتر كاف تير والنيرف انجري والفاسكولار انجري والفراكشر ديسلوكيشن والشولدر ستيفنس والانريديوس ديسلوكيشن ده الليت والريكرنت ديسلوكيشن. posterior shoulder dislocation ده رير اكاونت زي 3%، ودايما بيحصل مع الناس اللي عندهم convulsions والناس اللي عندهم electric shock، وده دايما بتظهر لنا الدايجنوز يعني محتاج تسي، يعني بتشوف حاجه الهيد بيبقى شكله زي اللايت بلب، اللمبه بتاعت اللمبه بتاعتنا اللي عندها نسميها لمبه شنو؟ اللمبه اللي بنربطها دي الشكل بتاعها بتكون الحكايه نفس الشكل، يعني شوفي هنا شايف اللمبه دي الهيد بيبقى شكله نفس الطريقه، مع انه الهيد نورمالي المفروض يكون كده، المفروض يعني ما المفروض يكون شكله كده، الشكل ده بيبقى زي شكل اللايت بلب، لايت بلب ابيرنس. اذا لقيت اللايت بلب ابيرنس ده في الاكس راي this is it will give you a clue that this is posterior shoulder dislocation which is rare. طيب التريتمنت the acute dislocation is reduced under general anesthesia. The arm is pulled and rotated laterally. The head of the humerus is pushed forward. Okay. ده اللي هي واحد من الحاجات اللي هو التكنيك، يعني ما في زي الكلام اللي بنقول بس. طيب الفراكشرز of the humerus البروكسيمال بارت this is will include surgical neck اتكلمنا عنها، وقلنا الاكسيلري في الراوند اتكلمنا عن الشافت، اتكلمنا عن الراديال نيرف، وانه بيكون الديستال including supracondylar fracture في الكيلدرين، يعني دي هنا مثلا اكسيلري، وهنا دي الباتشي اريا اللي بتعمل لها سنسيشن، ودي هنا الفراكشر في البروكسيمال برضه هيومرس، ودي هنا برضه بروكسيمال هيومرس، ودي هنا برضه سيرجيكال نيك، والفيكسيشن اللي بيتعامل مرات بكي وايرز كويس، والمرات بيتعامل بلوكت بليت بروكسيمال فيلوس بنسميها فيلوس بليت بروكسيمال هيومرس انتر لوكينج internal locking osteocentesis اللي هي بنسميها بليت اللي هي فيلوس بليت اللي هي زي دي اسمها فيلوس بليت اوكي. لكن في النهايه ممكن تقول اوريف اللي هو اوبر ريدكشن انترنال فيكسيشن. طيب الكومبليكيشنز الاكسيلري نيرف اللي هي ممكن يكون يحصل له انجري ستيفنس في الشولدر جوينت، وفراكشر شافت اوف ذا هيومرس كومنلي ممكن يكون due to indirect injury twisting force or bending force, and indirect injury result in spiral or short oblique fractures. direct injury دائما بتدينا transverse و or comminuted butterfly دي اللي هي دائما بتحصل مع البندنج fractures. والنيرف الريسك هنا اللي هو الراديال نيرف عندنا دروب ريست، وعندنا يعني بنحتاج نعمل حاجه اسمها يو شيب بلاستر في الطوارئ اللي هو زي الشكل ده عشان نثبت بيها، نحطها في شكل يو يبس شكل يو كويس. ومرات برضو بنستخدم برضو بريس فانكشنال بريس، ومرات بنعمل انتراميدلر نيل ولا نعمل بليت اند سكروز اللي هي اوريف، لو قلت اوريف اوكي كويس. كومبليكيشنز بتاعتنا عندنا ايرلي اللي هو النيرف انجري راديال نيرف بالزي كويس، وعندنا ليت اللي هو
اللي هو الديليد يونيون والنون يونيون. عندنا السوبراكوندايلر فراكشر دي اتكلمنا عنها برضه قبل كده، قلنا among the commonest fractures in the children the distal fragment it goes displaced posteriorly and posterior actually في الاكستنشن تايب اتكلمنا عنها قبل كده. الناس اللي ما حضروها لما نيجي في الاي جي ويك يجونا هنتكلم عنها بشكل مستفيض. الميكانيزم بتاعتنا انه فيل اون اوت ستريتش هاند ولا دايركت تروما، والكومن هي انه تو فيل اون اوت ستريتش هاند، ودي شكل الفراكشر. واليد بتكون سوولن والفيزس بتكون كينكت كويس. وعندنا ايرلي اللي هو بريكال ارتري انجري والنيرف انجري اللي هو الميديان نيرف، مرات بيكون بالذات الانتيريور انتروسيس وكنا بنعمل له اكزامينشن بالاوكي ساين. اور راديال نيرف وكومبارتمنت سيندروم ممكن تحصل، ولو حصلت ممكن يحصل لنا بعادة طوالي فولكمان اسكيميك كونتراكشر كويس، وممكن يحصل لنا مال يونيون اللي هو بنسميه كيوبيتس فارس، ودي نموذج لصورة لفولكمان اسكيميك كونتراكشر، ودي صورة للكيوبيتس فالجس. شوفوا الزور رافع يدينه دي، اليد المفروض تكون في فالجس، هسه ماشية في فارس كيوبيتس فارس عن اليد بتاعته اليمين. شوف القلبو هنا المفروض يكون زي ده، المفروض يكون ماشي كده، يقوم حصل المفروض ده يكون ماشي كده اللي هو في فالجس. نحن يدينا طبيعة في فالجس صح، الجوينت في فالجس، فلما يحصل كسر والجروس بليت هنا يتوقف وده بيكون بينمو بعد فترة، بيقوم ده بيكون ماشي أسرع وده ماشي أبطأ، يقوم بيحصل لك البوزيشن هنا اللي هو بنسميه كيوبيتس فارس أو بنسميها جان ستوك ديفورميتي. This is نتيجة لا الافتر كاستنج ده ممكن يحصل دايما، بيكون بيحصل دايما الكومبارتمنت سيندروم اللي ليدنج للفولكمان اسكيميك كونتراكشر. لكن هنا if left untreated after a while this deformity it could take place, and this is by the way is cosmetic deformity rather than functional deformity. يعني ما عنده مشكلة مع الفانكشن، يعني هو بيقدر يحركها يعمل فليكشن واكستنشن. الريدكشن اوف supracondylar fractures اللي هو ده بيكون اندر جنرال انستيزيا وده له زول عنده خبرة كويس، وتعمل ريدكشن كلوز وبعد ذلك تاخد كي ويرز اللي هي زي دي مثلا وتشوف this is under control of image. دي طبعا صورة ما immediately، دي بعد ما حصل هيلينج لأنه هنا في كلس متكون حولها. this is also you can say عرف اللي هي برضه open reduction internal fixation by using cross K wires. ده elbow dislocation، والميكانيزم اوف انجري فيل او stretch hand، وبنقوم نرجع بانه نضغط from posterior عشان نرجعه في حتته، ونعمل تشيك بعد ذاك بالايمج كنترول اللي هو سي ارم كنترول فلوروسكوبي. كوميونيكيشنز بتاعت الالبو ديسلوكيشن اللي هو فاسكور انجري زي البريكيال ارتري ونيرف انجري ميديان اور النر نيرف، والليت الستيفنس والهيتيروتوبيك كالسيفيكيشن اوسيفيكيشن والريكرنت ديسلوكيشن. ده برضه فور ارم فراكشرز. فور ارم فراكشرز في الادلت طوالي فور فيكسيشن، اي فور ارم راديوس سؤالنا في ادلت فور فيكسيشن. في التشيلدرن ما في مشكله، ممكن نعمل جبس حتى لو كان في سايد واي شيفت، لانه still الجروس بليت از اوبن has the capability to remodel، وممكن يحصل يعني يتعدل الوضع بتاع البون بالنمو بتاع يتكون كلس. بعد شويه الجسم عنده المقدره بتاع الطفل، لانه الكسور بتاع الطفل عندها ريزيلينس وعندها الاوبن الجروس بليت لسه بينمو، ودي كلها عندها مقدره انها تو اوفركم اي ديسبليسمنت صغير يعني بيحصل. عشان كده دايما واحده من مشاكلنا في انه لما نيجي نعمل ريدكشن للتشايلد الايم بتاعنا لازم نعمله بيرفكت 100%، لكن دايما نخش في مشاكل مع الوالدين. هو الكلام المكتوب في الكتاب نصا انه هذه الكسور مسامحه جدا جدا كويس، لكن الاباء لا، اللي هو مكتوبه قال this fracture is forgiving but parents are not. ده الكلام المكتوب في الكتب، يعني لانهم بيكونوا مهمومين لولدهم، يقول لك يا دكتور ما رجعت لنا الكسر زي ما هو، لانك انت لو حاولت ترجعه زي ما هو مرات ممكن تضطر تعمل ستريبنج
للبريوستيوم وتاثر على البلاد سبلاي وتقوم تدخل انفكشن، في حين انه انت لو خليته كده او كده او كده في النهايه هيحصل هيلينج، وبعد شويه هتبقى 1 بيس، وبعد 6 شهور ما هتعرف الفراكشر وين. ممكن تعال اكس راي تكون اكس راي straight, there is no fracture over there. أما في الأدلت there is no way because there is a strong muscles and he has not the capacity of remodeling, so you have to go and fix, because any fracture here, all that is considered as physiological joint, that the mid area here. The distal part is the radio ulnar joint, proximal radioulnar joint, distal radioulnar joint, and also the mid shaft is considered as physiologically joint. So we need to fix that fracture and maintain the alignment in order to get back with good range of pronation and supination. وإلا الحركة هتتأثر في الأدلت. طيب برضه هنا طبعا compartment syndrome واحد من الريسكس في الفور ارم، ممكن يحصل لك نون يونيون. وعندنا برضه الكوليس ده اتكلمنا عنه اللي هو قلنا most common fracture in osteoporotic patient. distal radius اللي هو ده بيحصل within 1 inch أو 2.5 cm from the wrist joint result from a fall on dorsiflexed كويس wrist. typically الديفورميتي بتكون عبارة عن dinner fork deformity، يعني زي الوجع كده وده زي الشوكة بتاعتنا المقلوبة نفس الشكل، سميناها dinner fork deformity. شايف dinner fork deformity. and management is usually conservative اللي هو manipulation under general anesthesia او under anesthesia. ممكن تكون general anesthesia، ممكن تكون local اللي هو بهيماتومو بلوك. بعد ذاك نحطه في جيبس اللي هو بكولس بلاستر اللي هو اتكلمنا عن الكلام ده. وممكن برضه الكومبليكيشنز ممكن يحصل لنا كاربل سيندروم اللي هو lead to median nerve problems و rupture of the flexor pollicis longus spontaneously. وليتر ممكن يحصل لنا رابشر بعد فترة بتاع الشهر للاكستنسر بوليسيس لونجس، ده بيحصل ليت. اما immediately ممكن يحصل لك فليكسر بوليسيس لونجس انجري. والريست والفينجر بيحصل فيهم شوية ستيفنس خصوصا لما نعمل كاست. عشان كده لما نعمل كاست لما نعمل جيبس ويل اسك ذا بيشنت، الادفايس اللي بنديها له لازم تحرك اصابعك، لازم تحرك الالبو كويس، لازم تحرك الشولدر، والا لانه الناس دي كلهم يكونوا elderly 50 55 سنة مع وبيكونوا فيميل عندهم اصلا osteoporosis taking place post menopausal، حصل لهم الفراكشرز، ممكن يحصل stiffness. في الأطفال طبعا ما بيحصل stiffness، لكن في الكبار ممكن يحصل. عشان كده we need to guard against that by giving advices. This is Colles plaster, that joint is outside دي اتكلمنا عنه. طيب عندنا scaphoid fracture اللي هو falling on outstretched hand with hyperextended wrist. waist of the scaphoid is common site of fracture، في المنتصف في الويست بتاعه في الخصر كويس. pain at the base of the anatomical snuff box. دايما نحن الكسر في الأول يوم ما بيصير في الإكس راي، عشان كده this is why in rule of 2 we ask for 2 occasions. واحد يعني بعد أسبوعين نعمل صورة بنلقى فيه كسر واضح بتاع السكافويد، لكن في أول يوم ما بيصير كويس. لكن احنا we rely on our clinical sense in suspicion, clinical suspicion. There is pain in the snuff box and there is injury here, so this is most likely is scaphoid until proof otherwise. And if you are going to get the proof, maybe you go for CT scan, but this is يعني like you are dealing with something يعني زي الحاجة الصغيرة مش ضربتها بحاجة كبيرة، ما بتحتاج يعني ممكن تحط في جيبس و later on you follow him and do another X-ray after 2 weeks you will find that fracture. مشكلتنا مع السكافويد ان البلد سبلاي زيه زي الفيمر. كل المشاكل بتاعت الاي فاسكولار نيكروزيس الايديا انه البلد سبلاي بيجي from distal to proximal. اذا كانت السكافويد بيمشي ديستال وين؟ ديستال هنا، بروكسيمال هنا، بيمشي ديستال ويراجع لافي يرجع للسكافويد. وفي الفيمر بيجي from distal بيمشي بروكسيمال. عشان كده لما يحصل فراكشر بيحصل انقطاع. طيب فمشكلتنا معاه الاسكافويد انه بيحصل لنا ايه فاسكولار نيكروزيس، يعني ده الاسكافويد بون لان البلد سبلاي بيجي فروم ديستال تو بروكسيمال كويس. بيقوم بيحصل لنا يعني في الويست، ده الحته المنتصف دي بنسميها الويست، ده الفراكشر، والبلد سبلاي بيجي فروم هنا
الحته دي بتحصل فيها انقطاع للبلاد سبلاي البروكسيمال بول اوف ذا سكافويد، فدي بيحصل فيها ايه فاسكولار نيكروزيس. يعني ايه فاسكولار نيكروزيس ما بيحصل فوق هنا، لانه دي البلاد سبلاي اصلا داخلها واتكسرت مع البلاد سبلاي. بيحصل وين؟ في الديستال، في البروكسيمال بول وليس الديستال بول. في البروكسيمال بول بيحصل ايه vascular necrosis. Sometimes it is difficult to diagnose by X-ray في acute condition, so we need to repeat the X-ray according to the rule of 2 بعد 2 weeks. كويس؟ ممكن يحصل لنا non union لانه قلنا ايه vascular necrosis معناته طوال associated with non union. ايه vascular necrosis معناته الحته بقت not viable لانه ما في بلط ماشي للبون، صح؟ طيب sometimes associated with carpal bone instability برضه، وتريتمنت كونزرفاتيف لو كاستنج اللي هو بنحط في سكافويد بلاستر ان نون ديسبليس فراكشر، وبعد ذاك او نعمل لنا حاجه بنسميها هيربت سكرو. هيربت سكرو ده مسمار ما عنده راس بتدفن جوا العظم، كويس؟ ما بكون بارز لي برا، خلاص؟ يعني زي ده what we call it هيربت سكرو. الحتات اللي فيها جوينت بنقوم نستخدم this type of screw اللي هو كانيوليت سكرو، بنحطه عين هنا. حصل نايس هيلينج في الصورة الثانية بجنبها، ودي عشان تو افويد النون يونيون اللي بيحصل، مرات بنحتاج نعمل جرافت كمان معه. شكرا جزيلا. صورتم وانتهيتوا، عملتوها كيف دي؟ او يو ديد اخدتوا الاتندنس واديتم؟ طيب انا هخليها عليكم هنا، اوكي؟ طيب الحاجات المحتاج تمروا عليها، مروا على يعني الحاجات دي بطريقه كويسه كده بالرواقه. افتكر دي الحاجات المهمه. في حاجات مهمه تاني بيلفيك فراكشرز سباين، لكن لانه ما اخذتوها الزمن فيه ضيق وكده، افتكر سيلف ستدي ونحن ما حنركز على في اسئله ولا في حاجه ان شاء الله، لانه ما اخذتوها انسان فير. طيب ديل اخليهم لكم هنا ولا ما في هنا؟ مش ديسكتوب في اي حته بس خلاص. شكرا جزيلا. العفو. الريكورد مشكلة بيحمل إلا عامل له معالجة لأنه فيه اسم الجامعة الثانية. أنا لما كنت في الجامعة هناك فيه الشعار بتاع الجامعة والاسم، فإلا أحاول أشوف لو ممكن أشيل الشعار والاسم بتاع الجامعة بديكم له، دار له معالجة يعني بجتهد عامله. لو أفلحت في ذلك حيجيبه لكم. الله يديكم العافية، تسلموا كتير. معلش الزمن يعني فيه ضيق شوية، لكن إن شاء الله كانت كويسة. ما أخذنا فيدباك. كويسة ولا سريع ولا توك سريع؟ كويس.